Dear friends, in the last class we have studied about Aufbau principle, Hund's rule and Pauli's exclusion principle, which are the three main rules based on which we can fill electrons or we can write electronic configuration in various atomic orbitals. Today we have to do the electronic configuration of some atoms and few ions. We have beryllium, sodium, aluminum, titanium, chromium and copper. First, before going to the configuration, we should know about the atomic number of the elements. Beryllium it is 4, sodium it is 11, aluminum it is 13, titanium is 22, chromium is 24, copper is 29. For beryllium we have only 4 electrons. So first 2 electrons fill in 1s and remaining 2 fill in 2s, 1s2 and 2s2. Sodium 11 electrons, 2 in 1s, 2 more in 2s, 2p contains 6. Totally 2 plus 2 plus 6, 10 electrons have been filled so far. So we have only 1 electron in our bucket. So 3s orbital cannot be filled with 2 electrons. It can fill by 1 electron because we have only 1 electron in the hand. After this 10 electrons. Aluminum 1s2, 2s2, 2p6, then 10 electrons, 3s2, 12 electrons, then 3p. 3p can accommodate maximum of 6 electrons, that is correct, but we have only 1 electron in balance, so we have to write 1 here, that is aluminum. For titanium, with atomic number 22, we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2, not 3d. After 3p we have to fill 4s. Then 2, 2, 4 plus 6, 10 plus 2 plus 6, 18 plus 2, 20 electrons have been filled. So in 3d level we have only 2 electrons. For chromium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2, 20 have been filled. Then 3d, 4. But we have studied that this kind of configuration is exceptional one and we have to write as 4s1 and 3d 5. 1 electron is transferred from s to d to make it d5 and reduced to 1. In copper 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. But here also due to the exceptional character we have to write 4s1 and 3d10. These two elements are found to have exceptional configuration in 3D series. This is about the configuration of atoms. If you have been asked to write the configuration of Na plus ion, then you have to remove this 1 electron. Then configuration is 1s2, 2s2, 2p6. If you have to write the configuration of Al plus, then you have to remove 1 electron. If you have to write Al3 plus,
then you have to remove 2 more electrons. Then this is the configuration of aluminum 3 plus. But for titanium 2 plus, we may remove 2 electrons from this orbital. If we are doing so, answer will be completely wrong. So you have to be cared while writing the electronic configuration of D and F block ions. Situation is somewhat complicated in D and F, because this oneness, that is actually K shell. This 2s and 2p, 8 electrons, that is our L shell. 3s, 3p and 3d, that is our M shell. 4s is actually an N shell. So for an atom K, L, M, N, 2 electrons, 8 electrons, then 2 plus 6 plus 2, 10 electrons here, and this 2 is actually present here. So if you have been asked to remove 2 electrons from an atom, definitely valence electron will be removed. Electron from the 4th shell will be removed, that is 4s2. So configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d2 will be there. 4s becomes 0. This is the configuration of ions. Now we have to see the stability of half filled and completely filled configuration. Why these two configurations are considered to be exceptional? It is because of their greater stability. Why they are stable? That concept can be explained using either symmetry or exchange energy. So we can explain the stability of half filled and completely filled orbitals through symmetry concept. For chromium, configuration is actually 4s2 and 3d4s. This 4s is completely filled, but D is not completely or even not half filled. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡും ഒരാൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് പോലും അല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൺസിമെട്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതൊരു അൺസിമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ 1 electron, then it is 5 electrons. Then this is half filled, this is also half filled. That is a kind of symmetric arrangement. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ്, ഒരാൾ ഒട്ടും സ്റ്റേബിൾ അല്ല. ആ രീതിയിലുള്ള കോൺഫിഗറേഷന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം രണ്ടും അൺസിമെട്രിക് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതേസമയം രണ്ടുപേരും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പം അതിന് ഒരു സിമെട്രിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിനേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. Now we have to see exchange energy concept. For chromium we have actually 3d4 configuration. If half filled atomic orbitals come in degenerate orbitals in parallel direction, they will exchange their orbitals. ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ പാരലൽ സ്പിന്നിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പാരലൽ സ്പിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് ഒന്നുകിൽ അപ്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ്. അപ്പോൾ ഇവർ 4 പേരും അപ്വേർഡ് സ്പിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഇവർ തമ്മിൽ ഓർബിറ്റൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതാണ്. ഇയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓർബിറ്റലിലേക്ക് വരാം, അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടും വരാം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത് പെയർഡ് ആകില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകും. ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം വന്നാൽ അത് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ല. അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേര് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം മാറ്റുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, ഇയാൾ അങ്ങോട്ടും പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഡയറക്ഷനെ പറയുന്നുള്ളൂ തൽക്കാലം. ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് 3 ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് നോക്കൂ, 2 ട്രാൻസിഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറ്റില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കരുത്. ഇങ്ങോട്ട് പറ്റില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആക്ച്വലി ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നോക്കൂ. 1, 2, 3. ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് 3 exchange. Second electron 2 exchange. Third electron has only 1 exchange. Totally we have 6 exchange. Another configuration possible for chromium is, what is that configuration? 3d5. You have to count the number of exchanges. Definitely you can see that for first electron, this is first electron, 1 exchange, 2 exchange, 3 exchange and 4 exchange. For second electron it is 1 exchange, 2 exchange, 3 exchange. For third electron, this is third electron, as far as concerned with him, 1 exchange, 2 exchange. Fourth electron has only 1 exchange. Totally we have 10 exchange. So in D4 configuration we have 6 exchange. In D5 configuration we have 10 exchange. D5. One thing we have to find is that during this exchange process small amount of energy is liberated in the form of exchange energy. That means as the number of exchanges increases, higher amount of exchange energy is released. So energy of the system decreases and system become more stable. As the number of exchanges increases, energy of the system decreases, then stability increases. So here we have 6 exchange, here we have 10 exchange. So energy of this system will be less than this one. Energy less means stability high. Lower the energy, higher will be the stability. So this exchange concept can also be used to explain the stability of half filled and completely filled configuration. Okay, with this we have completed atomic structure of this chapter. We have one more part in this chapter that we can see in next class. Thanks.